The TQM system has its main objective. સંભળાય છે ને? અવાજ આવે છે ને? અવાજ આવે છે ને ભાઈ? Okay. The TQM system has main objective. શું છે એનો main objective? It is continuous improvement. શું objective છે એનું? It's continuous improvement. એનું main objective છે. ખ્યાલ આવે? હવે હું તમને પૂછું કે what is the TQM? So what should be your answer? Okay, it is a systematic approach for continuous improvement in the product, right? And in principle શું એનો objective ખબર પડી ગઈ કે તમને શું અચીવ કરવાનું છે? So we have to go for continuous improvement. કેવી રીતે? So by customer focus approach, process improvement, and ultimately final aim is total involvement. ખ્યાલ આવે? આ ત્રણ પાર્ટને પકડીને મારે કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું છે. આ છે ધીસ ઇઝ હાયરાર્કી. ઓકે, અને આ ત્રણને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે શું જોઈએ? તો વી રિક્વાયર લીડરશિપ, એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ એન્ડ એલિમેન્ટ્સ છે. ખ્યાલ આવે? હાઉ ટુ અચીવ ઓલ ધીસ? લીડરશિપ, education and training, supportive structure, communications, reward and recognition, and the measurements. So by using all these elements you can achieve this principle. Okay, and finally you can go with continuous improvement. So આને શું કહેવાય? This is called as TQM system. Now benefits of TQM: improve quality, and very important is initially bhi kidhu there is no single person is responsible, right? So it requires complete involvement of all the participants. So it is called as employee participation is the main part. Each and every employee has to participate, right? So it is like our NBA. In our college we are planning NBA inspection. તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, રાઈટ? આપણે ઘણું બધું કામ મિશન ને વિઝન ને બધું લગાવતા હતા અને એ ટાઈમે મેં તમને કીધેલું કે we are planning for NBA inspection. So what is the role of why we want NBA inspection? Because to build up quality in the education. હવે એમાં ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે NBA નું ઇન્સ્પેક્શન લઈએ છીએ, રાઈટ? બટ એમાં એવું નથી ખાલી પ્રિન્સિપલ સર એક જ કરી શકે. Each and everyone has to participate. मतलब કેવી રીતનું? Each faculty has to participate in the preparation of inspection. Each student has to participate. Even parents has to participate. Parents આપણે feedback form લઈએ, આપણે parents ની meeting કરીએ. એ બધું શેના માટે છે? So it is for it's all at the part of inspections, right? So parents has to participate. Our alumni student has to participate. So each and everyone has to participate for improvement of the quality, right? That's why this is also TQM industry ની વાત છે, right? NBA છે the quality of education ની વાત છે, right? So and here teamwork is very important. We cannot work alone for improving of quality, right? Each and everyone has to work in the team. Then working relationship should be healthy. Very important is customer satisfaction. So your customer needs should be satisfied. Then only you can say it's your quality. Otherwise you cannot say it as a quality product. Okay, employee satisfaction હોવું જોઈએ. customer નું satisfaction થાય, but internally employee should be satisfied. Okay, productivity હોવી જોઈએ તમારી પ્રોડક્ટ ની with good communications with all, and profitability, profit થવો જોઈએ, market shares, આ બધા benefits છે, વધે, right? Profitability વધે તમારી. જો quality આવશે ultimately market share વધશે, productivity આવશે પ્રોડક્ટ ની, profitability આવશે, એ બધું આવશે ક્યારે? when you have the TQM in your industry. Okay, now importance of TQM in pharma industry, very important. કે આ બધું છે તો આપણે ફાર્મામાં કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય? What is the benefit in the pharma?
તો ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન કેસ ઓફ હેન્ડલિંગ, રાઈટ. અલ્ટિમેટલી આપણે શું કરવાનું છે, તો વી હેવ ટુ બિલ્ડ અપ ધી ક્વોલિટી. કેવી રીતે, તો કયા કયા પેરામીટર ટચ કરશું TQM ની અંદર, તો ફર્સ્ટ ઇઝ હેન્ડલિંગ. So container should be opened carefully and subsequently resealed in an approved manner. મતલબ આપણે લેબમાં શું કરીએ, લેબની અંદર શું કરીએ, ડબ્બા વેઇટ કરવા ગયા, ડબ્બા ખોલ્યા અને સાંજ સુધી ખુલ્લા જ પડ્યા રહે. ટીચર જોશથી બોલે કે બંધ કરો, ઢાંકણા અંદર મૂકી આવો, ત્યાં સુધી આપણે મૂકતા નથી. સો વી ડોન્ટ હેવ ધ ક્વોલિટી, right? But in case of pharma industry, when they are implementing TQM system, then handling part should be like this, કે container છે that should be opened carefully and subsequently it should be resealed in approved manner. and resealed કેવી રીતે કરવાનું, કે ભાઈ આ જે ક્લોઝિંગ સિસ્ટમ હોય ને એ રીતે જ એને પ્રોપરલી ક્લોઝ કરવાનું, રાઈટ. પછી સપોઝ સમ સેન્સિટાઇઝિંગ મટીરિયલ લાઈક પેનિસિલિન છે, સિફાલોસ્પોરિન છે, જેનાથી એલર્જી થઈ જાય કોઈને કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્હેલ કરે તો, રાઈટ. સો દે શુડ બી હેન્ડલ ઇન અ સેપરેટ પ્રોડક્શન એરિયા. આપણે લેબમાં કોઈ એન્ટીબાયોટિક યુઝ કરતા હોઈએ, રાઈટ, એઝ અ મેડિસિન, તો આપણે એનો સેપરેટ એરિયા નથી હોતો પ્રોડક્શનનો. વી આર ડુઈંગ સેમ, બટ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી due to TQM, to build up the quality, we have to keep separate production area for highly sensitizing material. આ શેના કારણે પોસિબલ થઈ શકે, by implementing TQM. ઓકે. પછી highly toxic or APIs, highly toxic APIs હોય ને, like steroids છે, cytostatic substance છે, they all are manufactured in specific area, dedicated નો અલગ એરિયા હોય ને અલગ ઇક્વિપમેન્ટ તો એમ જ કરવાનું. You cannot use each and every instrument for every medicaments. General commonly used medicaments છે એના માટે યુઝ થાય, but for some highly active or potent or toxic APIs તો એના માટે અમુક dedicated એરિયા હોવો જોઈએ as per TQM and dedicated equipment અલગ હોવા જોઈએ. ઓકે. The pure and final API should be handled in an environment giving a adequate protection against contamination, right? એવી રીતના કરવાના API ને સ્ટોર, they should not contaminate. So this is about handling, okay? કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું. પછી સ્ટોરેજ. So there should be secure storage facility હોવી જોઈએ, right? To prevent damage of the material. Material નું ડેમેજ ના થાય એના માટે થઈને ઘણીવાર ડબ્બો પડી જાય, ડબ્બો તૂટી જાય તો એ ડેમેજ થશે, રાઈટ. સો સ્ટોરેજ કન્ડિશન શુડ બી પ્રોપરલી ડિઝાઇન. ઓકે. સ્ક્રીન દેખાય છોકરાઓ? એક નેટમાં લોચા પડી ગયા. હે એવું મને કેમ મારે જતી રહી? એક જ મિનિટ. ઓકે. સ્ટોરેજ વાળું દેખાય છે ને? ઓકે. સો they should be kept clean. Storage condition should be clean and tidy and subject to appropriate pest control measures. Okay. પછી environmental condition should be recorded and the condition of stored material should be assessed at appropriate intervals. શું કરવાનું કે તમારી જે સ્ટોર્ડ મટીરિયલ છે ને એને અમુક ટાઈમે એને એસેસ કરવાનું, whether they are affected by humidity, whether they are affected by temperature, cooling condition, જે એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન છે ને એને તમારે રેકોર્ડ કરવાનું, જે કઈ કન્ડિશન છે, કેટલું હ્યુમિડિટી, કેટલું ટેમ્પરેચર, અને એના પ્રમાણે અમુક ટાઈમ ઇન્ટરવલે એ બધાને અસેસ કરવાનું. ભલે તમે ઓપન નથી કરતા પણ અંદર ઘણીવાર કેવું થાય, when you store your bottles તો it is dry form powder, okay, but because of the humid atmosphere it has absorbed the moisture and when you use after 6 months it is converted into liquid, right? So this is because of environmental condition. Okay. So this and as per TQM and interval છે કે every specific interval you have to assess it, right? But the storage condition for API should be based on stability. કે અમુક પ્રોડક્ટ છે, રાઈટ, તો હેલો
So storage condition should be separate based on stability study of temperature and humidity and light. આ ત્રણે ત્રણનું ધ્યાનમાં રાખીને તમારે શું કરવાનું? You have to specify the storage condition of your product. Okay? Depending upon stability study, you have to carry out the study for temperature, humidity and light, and based on the stability study you have to specify the storage condition. As per TQM, you cannot specify storage condition of a product by your own. ખ્યાલ આવે? How can you specify storage condition? So based on stability study. ખ્યાલ આવી ગયો? So this is all about storage condition. Okay, now second in the pharma company is packaging. Okay, packaging માં શું કરવાનું? There should be well defined packing હોવું જોઈએ. Okay, and કેવી રીતનું હોવું જોઈએ? It should control the specific requirement of the packaging. પછી printed labels છે, it should be securely stored to avoid mix up ના થઈ જાય because of same label, colors, all these, right? પછી marking and labeling should be durable હોવું જોઈએ. મતલબ ઘણીવાર કેવું થાય કે પડ્યું લેબલ આછું થઈ જાય, તો એવું ના થાય ને, એવું ના હોવું જોઈએ, right? So it should remain as it is. Okay, so marking and labeling should be durable. Okay, પછી it should provide sufficient information for accurate identification and indicates that it requires storage condition, retest or expiry date. એ બધું ઉપર હોવું જોઈએ. ઓકે, ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોવી જોઈએ પેકિંગ કન્ડિશનની અંદર. પછી ફેસિલિટી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ. So suppose in the industry, pharma industry, we are dealing with facilities and equipment for the manufacturing, right? So the location, design and construction of the building. So kiddo, location, design and construction of the building. એ કેવું હોવું જોઈએ ઇન્ડસ્ટ્રીનું? If we are going to implement TQM, then it should be suitable for the type of the manufacturer involved. મતલબ તમે એન્ટીબાયોટિકનું કરો છો ઓનલી, તો બેઝડ ઓન ઇટ્સ રિક્વાયરમેન્ટ એ હોવું જોઈએ, રાઈટ? પછી ઓરલ સોલિડ્સનું કરો છો તો એના પ્રમાણે એનું લોકેશન, ડિઝાઇન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ બિલ્ડિંગ હોવું જોઈએ, રાઈટ? એવું કહેવા માંગે છે, રાઈટ? સો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સ્ટેજ ઓફ ધ મેન્યુફેક્ચર ઇન્વોલ્વડ એન્ડ ટાઈપ. ઓકે, એન્ડ ઓલ્સો the need for the protection of the product from the contamination. કે ભાઈ તમને ખબર પડે કે ભાઈ આજુબાજુમાં કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો આજુબાજુમાં કોઈ પેસ્ટ કંટ્રોલની ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો એટમોસ્ફિયર ઇઝ કમ્પ્લીટલી પોલ્યુટેડ, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ટેક કેર ફોર ધેટ ટાઈપ ઓફ ફેસિલિટી વિચ પ્રિવેન્ટ્સ ધ કન્ટામિનેશન એરબોર્ન પાર્ટિકલ્સના. ખ્યાલ? એન્ડ પ્રોટેક્ટિંગ ધ ઓપરેટર્સ ઓલ્સો એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રોમ ધ પ્રોડક્ટ. ઓકે, આવી રીતની તમારે ફેસિલિટી ઊભી કરવી પડે એઝ પર TQM, રાઈટ? એટલે એ ફેસિલિટી ક્યાં કરવાની? ઇન ધ ડિપેન્ડિંગ અપોન લોકેશન, ડિઝાઇન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ બિલ્ડિંગ. ખ્યાલ આવે? પછી ઇક્વિપમેન્ટ સરફેસીસ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ મટીરિયલ યુઝડ ઇન API મેન્યુફેક્ચર શુડ બી નોન રિએક્ટિવ. તમારા બધા જ ઇક્વિપમેન્ટ કેવા હોવા જોઈએ? ઇટ શુડ બી નોન રિએક્ટિવ. ઓકે, પછી સપોઝ સ્ટરાઇલ એરિયા છે ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇફ વી આર વર્કિંગ વિથ સ્ટરાઇલ એરિયા, રાઈટ? તો પર્સનલ સફરિંગ ફ્રોમ એન ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ, રાઈટ? અથવા હેવિંગ એની ટાઈપ ઓફ કટ્સ, ઓપન લેઝન્સ છે, એક્સપોઝ એરિયા છે, કોઈ વાગ્યું છે તો, રાઈટ? તો શુડ અવોઇડ ધ એક્ટિવિટીઝ, રાઈટ? કેમ? કારણ કે એને જેને વાગ્યું કર્યું હોય કે ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ હોય એને કંપનીમાં આવવા જ ના દે, રાઈટ? કેમ? સો they don't want the compromise with the quality of the API. Okay, they leads to the infections. Okay, પછી સ્મોકિંગ, ઇટિંગ, ડ્રિંકિંગ, ચૂઇંગ, આ બધા એઝ પર GMP આપણે આવતું હતું ને, રાઈટ? એઝ પર GMP this activity is restricted in this area. Okay, and we have to